country, Kenyans of goodwill have been asked to come forward to give immediate help to those affected by the floods to promote unity and stability. Speaking after an awarding ceremony held here in Nairobi, various leaders have called on, or rather have urged, Kenyans to live in peace and religious harmony following freedom of worship. Similarly, Chief Kadhi Athman Abdullahim asked the government to reduce the cost of owning marriage certificates, owning marriage certificates among married couples to encourage the youth to get married. Kuna mafuriko yashazuka, yashapatikana, watu wana shida, watu hawana chakula, watu wana taabu. Kwa ajili hiyo sote tulikuja hapa tuliyepewa shahada na ambao kwamba tumehudhuria kushangilia, tuelewe kwamba ndani ya mji wetu tuna wajibu kuwatizama ndugu zetu. Tunaungana katika interfaith kufanya kazi hii, kwa sababu bila kufanya mambo ya interfaith hatuwezi kusonga mbele. Serikali yetu ya Kenya iko na Uislamu, iko na Wakristo, kwa hivyo tufanye kazi ya interfaith pamoja. Na tunashukuru pia Peace League Africa kwa sababu pia wanapigania sana interfaith katika nchi yetu, na Mungu atubariki sana, na vile tuombee ndugu zetu wa Palestina ili Allah awalete amani katika nchi kama ile. Waislamu wamelalama kama Chief Kadhi, wanahofia juu ya gharama ya marriage certificates katika sehemu nyingi tunazoenda na tulalamikia. Kwa hivyo hii ni huduma ya kiserikali ambayo ni hati muhimu ambayo inahitajika kwa kila Mkenya kuwa nayo. Inahitajika kutambulika kwamba hali ya uchumi ni kubwa, tukiongezea mzigo zaidi italeta shida kabisa. All right, there you have it. Also, despite health